Chapter 12 Curvature of Surfaces. In this video, we are going to discuss Gauss-Kronecker curvature, Gaussian curvature, mean curvature, and some theorems related to the curvature of surfaces. First, we have the definition. The determinant and trace of the Weingarten map are particular importance in differential geometry. The determinant of a Weingarten map, that is determinant of LP, is called the Gauss-Kronecker curvature of the surface S at P, and it is denoted by K of P. It is equal to the product of principal curvatures at P. That is, we have the Weingarten map, that is a linear operator from the tangent space to itself, denoted by LP, and the determinant of LP, Weingarten map, is called the Gauss-Kronecker curvature. It is denoted by K of P. We know that the determinant means it is the product of eigenvalues. We have the eigenvalues of Weingarten map is known as principal curvatures. That means determinant of LP means it is the product of eigenvalues of LP, that is product of principal curvatures of LP. That is, it is equal to the product of principal curvatures at P, and it has a special name when the surface S is a 2 surface in R3. That is, if n equal to 2, then K of P, the Gauss-Kronecker curvature, is known as simply Gaussian curvature at P. And we discuss about the determinant. Now we consider the trace of LP. Trace of LP means it is the sum of eigenvalues, and the 1 by n times trace of LP is known as the mean curvature, and it is denoted by H of P. That is, H of P means it is the 1 by n times summation of K of P. K of P means it is the Ki is the principal curvature. So we can conclude like this. Principal curvatures means they are the eigenvalues of a Weingarten map. Gauss-Kronecker curvature means it is the determinant of Weingarten map, or otherwise product of principal curvatures. And next, Gaussian curvature means Gauss-Kronecker curvature when n equal to 2. Mean curvature means it is the 1 by n times trace of a Weingarten map, or another way we can say that it is the average value of principal curvatures, that is 1 by n, the sum of principal curvatures, that is the average value of principal curvatures. And now we have an important theorem, that is let S be an oriented n surface in Rn plus 1, and let P belongs to S. Let Z be any non-zero normal vector field on S such that n equal to Z by norm Z. Let the set v1, v2, etc. vn be any basis for the tangent space Sp. Then the Gauss-Kronecker curvature K of P equal to minus 1 all raised to n, determinant of del v1 z, del v2 z, etc. del vn z, and z of p all divided by norm z of p all raised to n, determinant of v1, v2, vn z of p. And that is the form of determinant. That is, we are familiar with that form, determinant of a matrix. So here this theorem explains how we can calculate the Gauss-Kronecker curvature. This is a formula for finding the Gauss-Kronecker curvature. So we have given S is an oriented n surface in Rn plus 1, and P is a point in S, and Z is any normal vector field, and it is given by n equal to Z by norm Z. We have a result, that is, let f be a smooth function from U to R, and x be a smooth vector field on U. Then we have the result del v fx equal to, we have the result del vf into x of p plus del Vx
or some f of p into del vx. We have this result. We have given that n equal to z by norm z. Z by norm z. That means z equal to norm z into n. So here norm z is a scalar function and n is a normal vector field. So we replace this result using norm z and n, that is norm z in place of f and n in place of smooth vector field x. Then we have del vz equal to, that is del v of norm z into n. Here we apply the result, that is we get del v norm z into n of p plus norm z of p into del v n. That's the result. Then we consider the numerator, this term of the numerator, that's determinant. So determinant of del v1z, similarly del v2z, etc., del vnz and z of p equal to, we have determinant of, we substitute the result, that is here we have the result, we substitute this, we get del v1 norm z into n of p plus norm z of p into del vn, del v1 n, del v1. Okay, similarly for del v2, second row for del v2, v1 in place v2 agum, etc. del vn norm z into n of p plus norm z of p into del vn n, and the last term is z of p itself. So we have the determinant of this. In this, del vz means it is the derivative of a scalar. Norm z is a scalar. So del vi norm z equal to 0 for every I. So this determinant becomes the first term, summila first term 0 ആയി പോകും, ബാക്കിയുള്ള term ഉണ്ടാവും. So we get that is equal to determinant of del v, okay, norm z of p, second term ഉണ്ടാവും summila norm z of p into del v1 n, norm z of p into del v2 n, etc. norm z of p into del vn n and z of p. Okay. Then ഇതൊരു n+1 റോയും 1 കോളം ഉള്ള ഒരു n+1 മാട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിലെ ഓരോ ടേമും നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ ഓരോ ടേമും n1 n2 എക്സെട്ര എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് ആ തിയറത്തിൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ n+1 മാട്രിക്സ് ആണ്. ദെൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് n റോസിൽ norm z of p കോമൺ ആണ്. So by the property of the determinant we can take norm z of p n times, that is norm z of p all raised to n into determinant of, we get the remaining part is del v1 n, del v2 n, etc. del vn n and z of p. Then next we have the definition, we have the result of
the Weingarten map, LP of V equal to minus del Vn. That's the result. So del Vn means that is minus LP of V. So we can replace this each by minus L of P, minus LP of V, V1, minus LP of V2, etc. So we get a norm of Z of P all raised to n into determinant of minus LP of V1 minus LP of V2, etc. minus LP of Vn and Z of P. So this first n rows minus 1 common ആണ്. So we can take on its outside by the property of determinant. We get a minus 1 all raised to n norm Z of P all raised to n into determinant of LP of V1, etc. LP of Vn and Z of P. Now we have the Weingarten map is a linear operator from the tangent space Sp to Sp. We have given in the statement there is a basis for Sp, that is V1, V2, etc. Vn. So any LP of Vi can be written as the linear combination of the basis element. So LP of V1 we can write it as some A11 V1 plus A21 V2 plus etc. plus AN1 Vn. Similarly, LP of V2 equal to A12 V1 plus A22 V2 plus etc. plus AN2 Vn, etc. We can write LP of Vn equal to A1n V1 plus A2n V2 plus etc. plus ANn Vn. So we can replace each of this by LP of V divided by this coefficient matrix. So we get the left side is determinant of del V1 Z, del V2 Z, etc. del Vn Z and Z of P equal to minus 1 all raised to n norm Z of P all raised to n into determinant of, we can replace by A11, A21, etc. AN1. Similarly, A12, A22, etc. AN2, etc. Nth row A1n, A2n, etc. ANn. Last term is matrix formula we get here a set of P ഉണ്ട്. So അതുപോലെ ഇതിന് കൂടെ നമുക്കൊരു V1, V2, etc. ഈ vectors ഉണ്ട്. So we have the column as 0, 0, etc. and 0, 0, 0, etc. 1. Okay. Into അതിന് കൂടെ ഉള്ളതാണ് V1, V2, etc. Vn Z of P. So ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം minus 1 all raised to n norm Z of P all raised to n into determinant of matrix വരും A11 etc. AN1 അതുപോലെ A12 etc. AN2 etc. The nth column is nth row is A1n etc. ANn. Then Z of P corresponding at 0. Then here is 0, 0, 0, etc. Then 1. ഇതുപോലെ വരണം ഓരോ വെക്ടർ ഓരോ LP of V1 പകരം ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമുക്ക് V1, V2, etc. Vn. Then
ലാസ്റ്റ് ടേം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പി ഉണ്ട് ഇവിടെ. സെറ്റ് ഓഫ് പിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1 ഉണ്ട്. സോ സെറ്റ് ഓഫ് പി. So we get like this. Then that's equal to -1 all raised to n norm set of p all raised to n into determinant of ഈ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ A11 A12 എക്സെട്ര അതുപോലെ A1n A21 A22 എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ്. സോ അവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. V1 V2 എക്സെട്ര Vn സെറ്റ് ഓഫ് പി. ഓക്കെ, then determinant of A transpose is same as determinant of A. So we get it is -1 all raised to n norm set of P whole raised to n into determinant of A into then the term is determinant of V1 V2 etc. V1 V2 etc. Vn set of P. So that's equal to -1 all raised to n norm of set of P all raised to n. Determinant of A means A is the matrix corresponding to the Weingarten map LP. So determinant of A means determinant of Weingarten map, that is the Gauss-Kronecker curvature K of P into determinant of this ഈ matrix സെയിം ആയിട്ട് വരും. സോ കെ ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ കെ ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു വി ഗെറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ -1 all raised to n into determinant of del V1 z del V2 z etc. del Vn z then set of P whole divided by ഇതിന് കൂടെ ഉള്ളത് ഈ -1 all raised to n എഴുതി നോം സെറ്റ് ഓഫ് പി all raised to n ഈ മാട്രിക്സ് 1 that is norm set of P all raised to n into determinant of V1 V2 etc. Vn set of P. So that is the result for finding the Gauss-Kronecker curvature. Then now next we have a theorem, that is let S be a compact connected oriented end surface in Rn plus 1. Then the Gauss-Kronecker curvature K of P of S at P is non-zero for all P belongs to S if and only if the second fundamental form Sp of S at P is definite for every P belongs to S. That is, we have given a surface which is compact, oriented and connected. It's an end surface in Rn plus 1, and we have a necessary and sufficient condition for the Gauss-Kronecker curvature to become non-zero. The Gauss-Kronecker curvature of S at P is non-zero if and only if the second fundamental form is definite. Definite means either it is positive definite or it is negative definite or greater than 0 or less than 0. Equal to 0 ആവാൻ പാടില്ല. സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പാണ്. വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ഡെഫിനിറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുക ഓർ ലെസ് ദാൻ 0 ആവുക. അതായത് ഈക്വൽ ടു 0 ആവാൻ പാടില്ല, 0 ഐഗൺ വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഡെഫിനിറ്റ്, പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. ദെൻ ഒന്നുകിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആകുക. ഇനി
Gauss-Kronecker curvature നമുക്കറിയാം, it is the determinant of a Weingarten map, or otherwise we can say that it is the product of eigenvalues. Determinant means it is the product of eigenvalues. So is the relation between Gauss-Kronecker curvature and second fundamental form. So first we prove the sufficient part, that is we suppose that the second fundamental form SP is definite for every P belongs to S. Then the normal curvature we have K of P equal to SP of V, second fundamental form, is non-zero for each direction. For each direction V belongs to SP. ഓരോ tangent vectorനും the normal curvature is equal to SP of V. So that means all the principal curvature at P are non-zero. Second fundamental form non-zero ആണ്. So the normal curvature non-zero ആണ്. That implies all principal curvatures Ki of P are non-zero for every I. എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചേഴ്സും നോൺ സീറോ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് Gauss-Kronecker curvature. സോ എല്ലാതും നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദി പ്രോഡക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി നോൺ സീറോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് Gauss-Kronecker curvature is also non-zero for every P belongs to S. So that is the sufficient part. Then we have the necessary part, that is we suppose that the Gauss-Kronecker curvature K of P of S at P of the surface at the point P is non-zero for every P belongs to S. We suppose that. Then we have to show that the second fundamental form is definite, either positive or negative definite. Now we have given that S is a compact, connected, oriented surface. Compact ആണ്, connected ആണ്, and oriented end surface ആണ് in Rn+1. So we can find by the previous result, the theorem just before this theorem, there exists a point P naught belongs to S such that the second fundamental form at that point is definite. ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സർഫസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എ പോയിൻ്റ് P നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് സർഫസ് സച്ച് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോം അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ പോരാ, ജനറലി ആ സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. SP ഈ സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോം ഡെഫിനിറ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ബൈ പ്രീവിയസ് തിയറം പറയാൻ പറ്റും. Then now this SP naught is definite. So suppose that SP naught is positive definite ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. സോ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the second fundamental form at P naught is positive. That means all the eigenvalues at that point is positive definite, means greater than 0. That means all the principal curvatures at that points greater than 0. So we take the minimum of that principal curvature. എല്ലാ principal curvaturesഉം K1 of P naught അതുപോലെ എക്സെട്ര Kn of P naught എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്. സോ അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് K1 ആണ് മിനിമം എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. K1 is positive. The minimum of principal curvature K1 of S at P naught is positive. We have the principal curvature K1 is a continuous function from the surface to R. It is a real valued function. It is continuous. And also we have S is connected. K1 is continuous, and given that S is connected, and we have K1 is non-zero everywhere.
K1 is nowhere 0. K1 non-zero ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു SP0 പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. K1 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചേഴ്സിൻ്റെ മിനിമം ആണ്. എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചേഴ്സും പോസിറ്റീവാണ്. സോ മിനിമം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So we get K1 is a continuous function, and it is a continuous function on S where S is connected, and K1 is nowhere 0. That is, if K1 is 0, K1 0 ayal, we have the principal the Gauss-Kronecker curvature become 0. പക്ഷേ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് Gauss-Kronecker curvature non-zero ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തത്. That means K1 S connected ആയതുകൊണ്ട് K1 is everywhere positive. K1 is greater than 0 for every point belongs to S. So K1 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചറിൻ്റെ മിനിമം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് P0 അത് പോസിറ്റീവാണ്. ദെൻ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ എവറി P ബിലോങ്സ് ടു S. സോ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ തന്നെ പോസിറ്റീവാണ്. സോ എല്ലാ കർവേച്ചേഴ്സും, എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചേഴ്സും പോസിറ്റീവാണ് ഫോർ എവരി I ആൻഡ് ഫോർ എവരി P ബിലോങ്സ് ടു S. ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചേഴ്സും, ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ ഐഗൺ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദി സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോം ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഫോർ എവരി P ബിലോങ്സ് ടു S. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു P0 പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തു. ദെൻ എല്ലാ പോയിന്റിലും പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണെന്ന് വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. ദെൻ സിമിലർലി ഇഫ് SP0 ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്, പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റിനാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് SP0 ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്. എ സിമിലർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിത്ത് K1 ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ Kn. ദാറ്റ് ഈസ് minimum value of a principal curvature is replaced by the maximum value of a principal curvature. നേരത്തെ SP0 പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് ചെയ്ത അതേ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചറിന് പകരം മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ കർവേച്ചർ Kn എടുക്കുക. ദെൻ വി ഗെറ്റ് ബൈ ദ സിമിലർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വി ഗെറ്റ് SP is the second fundamental form is negative definite for every P belongs to S. So either it is positive definite or it is negative definite. That means SP is definite. That is the proof. Thank you.